Right, I start recording as well. Okay. Let me just take a look how many people we've got here, because basically we had like 25 people, including people sitting on the YouTube, not on the meeting, but watching us, you know, directly. So I'm just get all of them, you know, into the meeting, just to, you know, make that a little bit, you know, better for everyone. So I will just go for the hangout, and I will try, you know, to get those people all here. Okay, so give me just 2 minutes, and then I will give you a shout my way we can actually really start it. Okay. Sure. Just send them the link, and I hope. Yeah, of course. I will mute myself. Kayvan? Yes. How are you doing? Thank you. Very good. Hope you as well. Kayvan, I've got a question.
what is the simplest and best way to describe to person who don't know technology, plasma technology at all? Best and simplest way to describe it to that person? Somebody who has never had to do with plasma has never heard of plasma technology. Yes. When you're talking about plasma technology, you're going into the essence. You're going into the structure of creation. So you're going beyond the matter level. Everything that we've learned in school about, in physics, chemistry, and biology, it was all about, atoms and molecules and bonding, So we've all learned that. It's not nothing, most of it, actually most of it is wrong, but partially it is, necessary to know, of course, on the matter level to understand the principles. When you're talking about physics, conventional mainstream physics, which you learned in school or university or whatever. So you have to go beyond that. And plasma technology means you're going into the essence of what are all these matter entities, matter structures are made of. And these matter structures, these matter entities, are all made of the same. They're all made of magnetical and gravitational field strengths. And according, also to the unified field theory of Mr. Keshe, it all goes down to the core, to the principle, and that is magnetic fields. So everything is based on magnetic fields. And because you have different strengths, you have different composition, different compactness, so the deeper you go deeper insight into the plasma, of course, you're going from the matter to the transitional. Maybe we can make a short drawing or something, and then from matter to transitional matter, and then to principal matter. So actually, there is nothing anti-matter, but it just the fields of what a plasma is made of, like a ray of light, for example. Even when Einstein was talking about it bends around or it lenses or it circumference an object, a star, he actually should have shown to him that it's not energy, because energy is actually, I know I'm going a little bit off the field but energy is actually magnetical fields or plasmatic magnetic fields in motion. This is energy. But a ray of light is actually not energy, but it is a plasmatic structure. It's a plasmatic entity, but not in a spherical form, but in a cylindrical form, like an arrow. But the same matter magnetic fields constant. That means on the surface, you've got sort of on the top, you've got the matter magnetic fields. Then you go deeper into the transitional field strength, and then the middle line, the center line, like this creation of the universe, is also made from the center line of a universe. So you're going then into the principal fields when you're going into the core. So the deeper you go into those fields, of course, the more compact, beyond our imagination, beyond the speed of light by order of magnitude. And once this ray of light travels by order of magnitude through the universe, and because it has a cylindrical form, it has less much less interaction of friction. This is why it can travel beyond the spans of the universe, beyond the speeds of light. And once it reaches the right environmental conditions, when Mr. Keshe was always talking years ago, even create the right environment, the right environmental conditions. Once it reaches the right environmental conditions, specific magnetical and gravitational fields of that ray of light, which was cylindrical, turns into a spherical. And then this is the first thing you see is light, actually. But that light which we see is tuned to the magnetic gravitational fields strength of the amino acid of the proteins of our eyes, which has a specific, let's just call it magnetic field strength, okay?
So the first things we see is the interaction between, let's just say, whatever the rays of light from the sun interacting with the atmosphere, with the magnetosphere, with the magnetic gravitational fields of the Earth. Then you create residuals. You create, like, you know, when you cut, you know, there was an example brought by Mr. Keshe always, when you cut a piece of whatever, a cake or bread, there are crumbs, right? So this is how maybe you also explain to your kids, as I saw, you know, this is the best way. When you want to explain this, always go, you know, to the simplest things and just tell them, you know, this is like when you're creating sort of crumbs of plasmas. So this is the first thing that you see is light, actually. So light is the first matter that you see, which is again tuned to the magnetic gravitational fields of the amino acid in your eyes. And so plasma technologies, actually, we're going beyond the matter level. We're going into the essence. So it took us like years now to learn this, but now the people who are starting now, fresh actually, they can sort of take the shortcut and go directly into plasma. But we had to, you know, learn it the hard way, sort of, very hard processed way. We went from the matter to nano, to GANs, to plasma, and of course, Mr. Keshe said that a couple of times, there's something beyond the plasma of light, which is sort of, you know, still reserved to certain, let's say, dimensions or entities. But that is the essence of the and structure of creation. That is plasma. So when you take a copper plate and it has an atomic structure, which we learned in school. We learned about atoms, we learned about molecules, we learned about atomic molecular structure, the bondings and everything, but it has a structure. It has more compact. So this is the atomic structure, let's say, of copper, right? So what do you want to do when you want to go into plasma? You create a condition, which you do now, as you know, with the natrium hydroxide, the NaOH steam bath, right? So you create an environment condition with the right temperature and the right conditions, and you release that atomic structure as it is still in a compact on the copper plate. You create the condition, and it's like popcorn, you know? The same thing when you're doing from carbon to diamond, it's the same thing. Kevin, let me interrupt sure. for a second, because not a lot of people's fully English. I mean, they don't speak English, so maybe we're gonna start, you know, translating, because I think the things which one actually you touched now, that are very crucial for the whole understanding. So let me just, you know, go through quick understanding and, you know, compact a bit everything what you said so far. And then if you would like to just, you know, introduce yourself to the people, because I didn't have enough time today to you know, to make a proper introduction of yourself. And then your background, and basically how did you start actually with the foundation. And then basically we can, you know, continue that, you know, fabulous subject about the light and construction of a plasmatic, you know, fields and all that. Okay, so give me 5 minutes. I will back to the rest of the guys, and then I will back to you. Okay? Yeah, sure. Let's wait. Cheers, mate. Cheers. Także moi drodzy, tutaj Kevin o czym zaczął mówić, to mówił generalnie o całej konstrukcji plazmy, z czego plazma jest zbudowana. Ja tutaj może nie będę tłumaczył całości, bo to by mi zajęło kolejne 5 albo 10 minut, ponieważ Kevin się troszeczkę rozpędził z tym wszystkim, ale generalnie chodzi o to, że Kevin tłumaczył to bardzo na przykładzie światła, o tym, że światło to tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie jak gdyby pojęcie światła. Światło to jest generalnie zbiór pól magnetyczno-grawitacyjnych, które tak naprawdę w momencie emisji z danego źródła są plazmą, są czystą plazmą, czyli składają się z tych 3 składowych, czyli tą primary i primary plasma, później jest transmission plasma i materia. Czyli w momencie, kiedy światło, czyli plazma, kiedy zwalnia do prędkości światła, czyli pola magnetyczno-grawitacyjne zwalniają do prędkości światła, w tym momencie zaczyna ono tworzyć sferyczny kształt w postaci jak gdyby rury, czy jak tutaj Kevin mówi,
arrow, czyli strzały, gdzie tak naprawdę ta strzała tego światła jest zbudowana z 3 segmentów cały czas, czyli to jest główna materia ta pomiędzy, czyli transmisyjna, i do tego dochodzi ten wygląd, który my widzimy jako światło, czyli materia samego promienia słonecznego, czy samego światła. W momencie, kiedy światło przemieszcza, powiedzmy, kosmos czy cokolwiek, ono w gruncie rzeczy w momencie wyjścia staje się plazmatyczne, dopiero w momencie kontaktu z jakąkolwiek magnetyczną, sferyczną postacią, czy jest to galaktyka, czy jest to atmosfera ziemska, czy jest to nawet nasze ludzkie oko, które jest składnikiem magnetyczno-grawitacyjnych fal, to światło zaczyna manifestować się w postaci światła, czyli wtedy dopiero zaczynamy to widzieć. W momencie dotarcia na przykład do naszego oka, to światło zaczyna jak gdyby przemieniać się z powrotem z tej plazmatycznej, sferycznej rzeczy po prostu na typowe plazmatyczno-magnetyczne, znaczy magnetyczno-grawitacyjne fale, które w gruncie rzeczy my absorbujemy nie jako światło, jako plazmę. Stąd między innymi my jesteśmy w stanie pobierać energię, przez to między innymi pobierają rośliny energię ze środowiska, bo tak jak wcześniej było mówione odnośnie liścia, liść nie jest niczym innym jak małym generatorem plazmatycznym, który pozwala plaźmie przejść z jednego stanu w drugi stan, przez co tak naprawdę zachodzi symbioza drzewa pomiędzy drzewem a środowiskiem. Kevin, I will back to you. I'm just finishing. I will back to you and then I will let you, speak. Kolejna sprawa to jest taka, że prosiłem tutaj Kevina, aby po prostu przedstawił się jako osoba związana z fundacją, co on widzi w tym i tak dalej. I dalej będziemy kontynuować tą rozmowę odnośnie światła, więc tutaj, moi drodzy, jak macie jakieś pytania, to proszę zadawać je, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to jest dla was, to nie jest dla mnie. Okay, Kevin, so I finished translation, so maybe we're gonna go further up. Can you just make a gaps between your speeches and then, let me translate it. Then obviously we're gonna make all people able to understand, the things, the very important things which one actually touched, okay? Of course, yeah. Thank you very much. Thank you so much for the translation. Well, this is not about me, but I want to make a short introduction about myself. My name is again Mehran Tavakoli. I'm originally from Iran. I was born in Iran like Mr. Keshe. I came here to Austria, Vienna, when I was 7 years old, and spent since '79 in Austria, and with 5 years in the United States, in California. And I studied law. I did my PhD also in law, so I'm totally not from the technological field, but there are different avenues you take in your life. My translated. Sure, go ahead. I'm gonna do too big package. I can lost some informations, and I want to make that in a proper way. Okej, czyli Kevin się tutaj przedstawia jako Kevin Donovan. Kevin opowiedział troszeczkę o sobie, że jest tak samo Irańczykiem, tak samo jak pan Keshe. Mając 7 lat wyjechał do Austrii. W Austrii, gdzie przebywa chyba, już widzicie, już zapominam, gdzie chyba przebywa do teraz w Austrii. Jest generalnie, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował prawo, więc jak widzicie, jego podłoże generalnie nie jest w ogóle związane z jakimiś technologicznymi rzeczami, ale mimo wszystko to zwrócił bardzo dużą uwagę na technologię. I teraz jedziemy dalej. Okay, Dave, I finished. So, I studied and that's my expertise actually. I studied for 12, 13 years the internal, once secret documents of the tobacco industry, of the cigarette corporations, and proved, especially in the European Union for the first time, how the cigarette corporations manipulated the addiction of nicotine, how they manipulated the nicotine and other stuff with their technologies. Maybe you want to translate, and I published a lot of books and papers, scientific papers on that.
Wow, to jest po prostu mega informacja. Kejwan mówi, że pracował nad opracowaniami powiedzmy takich ukrytych jak gdyby związków pomiędzy wielkimi korporacjami związanymi z produkcją papierosów, między innymi dla Unii Europejskiej. Referował to i tłumaczył, jak one zarządzają i jak wpływają na uzależnienie ludzi po to, żeby oczywiście prawdopodobnie osiągnąć profit. Okay? So in Austria, this is funny, you know, because I have a lot of not only of respect, but I have a lot of friendships with half Polish and Polish friends in the last decades, because I grew up actually with a half Polish family, and we're, you know, sort of still friends with a lot of people. And I have a lot of respect for Polish people because I came to know Polish people with their craftsmanship. They know how to build, they know, you know, they're one of the most intelligent, more creative people when it comes to technical things, technological craftsmanship, working with tools and machines. And I think you Polish people community or the Keshe Foundation of Poland will be one of the first ones. Once you understand that and you network with one another, I think you will be one of the first ones to make the first, let's just say, you know, effective working prototypes to go into test phasing and then literally go into mass production. Wow, następna ciekawa wypowiedź. Thank you, Kejwan. Kejwan generalnie powiedział, że bardzo często w swoim życiu i teraźniejszym i przeszłym miał do czynienia, powiedzmy, z Polakami. I tutaj w tym momencie nawet wychowywał się w rodzinie, która była półpolska. Generalnie ma bardzo duży szacunek do Polaków. Twierdzi, że Polacy są jedną z najbardziej rozwiniętych nacji pod względem tworzenia, budowania. I on jest bardzo przekonany, że Polska i ludzie w Polsce jako społeczność polska będzie najbardziej efektywną społecznością w Keshe Foundation i jest święcie przekonany, znaczy to może święcie to bym akurat nie używał, żeby tutaj czegoś nie zmanipulować, ale jest bardzo przekonany, że pierwszy prawdziwy, porządny prototyp statku kosmicznego zostanie stworzony w Polsce. Okay, thank you. So my responsibilities and my, let's say, and mission or jobs, not as actually I've been doing this for years, you know, because out of my unconditional love, you know, and this is the ethos of the Keshe Foundation, and we're all living it. You're all living it. You're giving and sharing knowledge and spreading the knowledge and teaching one another and networking with one another. And this is about really we are all creating peace for the first time on a global scale. And my responsibilities, you know, range from public relation, media coordination, to teaching, to the structures in Germany, from the Keshe Foundation Germany to the manufacturing. I have a lot of, you know, let's say, responsibilities for organizing, coordinating, and networking, bringing the right people together so they can network and learn from one another. So this is what we're going to do too. I'm going to let you explain now. I translate short one, but I really, once we have the structure going and established, we will then have on a regular basis not only have Zoom meetings with one another, with your specialized people who are really hands-on, practical, and building systems, but then we will also personally, either you're coming to Germany or we're coming to Poland, and then we will interact. This is for the first time. This is evolution. You know, this is spontaneous evolution. People coming together with their understanding, with a level of understanding, and create peace on this Mother Earth. Okej, czyli tutaj generalnie Kejwan mówi odnośnie swojej pracy i o swoich jak gdyby obowiązkach, które ma w Keshe Foundation i odnośnie tego, że dla niego ta praca jest tak naprawdę jak gdyby
nieuzależniona żadnymi jak gdyby warunkami. Po angielsku oni mówią unconditional love, czyli bez, jak to przetłumaczyć dosłownie, jest to po prostu miłość, która nie oczekuje niczego. Bezwarunkowa. Właśnie. Więc dzięki temu ta cała struktura fundacji, dzięki właśnie takim ludziom jak wy, jak my, jak Kejwan, ma w ogóle możliwość rozwoju i właśnie o to chodzi, żeby się to wszystko rozwijało, żeby ludzie, którzy pozyskują wiedzę, żeby jej nie trzymali tylko i wyłącznie dla siebie, ale żeby budowali wokół siebie też ludzi, z którymi będą się dzielili tą wiedzą, żeby po prostu jak gdyby zwiększyć świadomość całego zjawiska, gdzie tutaj było też przykładem fundacja w Niemczech, która, nie wiem czy wszyscy są tutaj świadomi, jest jedną z jest najmłodszą, ale jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się fundacji w Keshe Foundation, więc tutaj w Polsce jak najbardziej też będziemy próbowali właśnie osiągnąć podobny status, no i będziemy chcieli, żeby jak najwięcej ludzi tutaj przy tym wszystkim brało czynny udział przede wszystkim w tworzeniu technologii, a nie tylko, tak jak tutaj wcześniej było mówione, jej kopiowaniu. Okay, Kevin? And as the teaching, as you know, the teaching, Mr. Keshe already announced this publicly, that the teaching, the private teaching, which has been going on now for, I think, a year now, will become public more or less with a, with a symbolic donation of, let's say, 100 euros or whatever. So it's really, and there is no coincidence of the timing. As you know, there will be huge disasters coming. It's just a matter of time, matter of days, weeks, months. And it is coming, and this is the right timing. There is no coincidence, and you will not only, create a lot of employment and real economical structures in Poland, but you will also be helping your brothers and sisters, all our, humanity around you with the systems. You're going to be going into prototyping, testing, and mass production eventually. Okej, czyli tutaj Kevin też zaznaczył bardzo ważną rzecz, którą zresztą powiedział pan Keshe ostatnio, że prywatne nauczania, czyli te private teachings nie będą już takie do końca private, ponieważ jak dzisiaj wiemy, cena troszeczkę ich jest zagórowana, gdzie większość ludzi nie jest w stanie jak gdyby osiągnąć tego pułapu, a wiemy, że technologią interesują się ludzie, powiedzmy, z progu społeczeństwa, gdzie tych pieniędzy nie ma za wiele, więc będzie to zrobione za małą dotacją, będzie to gdzieś może w granicy 100 euro, to jeszcze nie jest do końca informacja oficjalna, ale tak prawdopodobnie będzie, gdzie te prywatne nauczania będą rozszerzone na troszeczkę większe spektrum ludzi po to, żeby szybciej osiągnąć jak gdyby wiedzę, a wszystko jest po to robione, że nadchodzi, tak jak wcześniej było mówione, nadchodzi dosyć duża katastrofa na Ziemi, będzie to właśnie związane z tymi earthquakes, czyli trzęsieniami Ziemi. Nie wiadomo, czy ona będzie jutro, czy ona będzie za tydzień, czy ona będzie za 2-3 miesiące. Jedno jest pewne, proces się już zaczął i teraz po prostu oglądamy jego jakieś tam punkty potwierdzające. I ta technologia ma właśnie pomóc nie tylko nam, ale ma pomóc i naszym braciom, naszym siostrom i wszystkim, którzy jak gdyby są skupieni wokół nas, aby po prostu ten może najgorszy okres przetrwać. Okay, Kevin? And you know that the primary condition to getting in interaction or getting in contact or you joining the universal community is peace. And this is why I encourage everyone, if any one of you can go to Dubai on April 21st, 22nd, I think also 23rd, please go there, because there will be a lot of people from all kinds of levels showing the systems, and there will be the creation of the universal, as Mr. Keshe called the universal council, or the sort of a world peace government, universal council, where people who are
in that position to help and to guide humanity into this process. And it's a climax. It's a climax of this timing and of all these events. Will be in Dubai. It will be a positive shock and a beautiful positive surprise for humanity. That's all I know. So let us get surprised and see what happens in April in Dubai. Okej, czyli tutaj, tak jak Kevin wspomniał, głównym warunkiem dołączenia, powiedzmy, ludzkości do społeczności wszechświata jest to, że musi być to bezwarunkowy pokój zachowany. I w tym momencie, aby to uzyskać, wiele rzeczy musi się na pewno jeszcze pozmieniać na naszym świecie. Kevin tutaj także mówi o tym, aby jeżeli ktoś ma możliwości i chęci, żeby naprawdę pojechać w kwietniu 21 do 23 do Dubaju i wziąć udział w tym masowym spotkaniu ludzi, gdzie będzie jak gdyby ustanowiona Rada Wszechświata reprezentująca Ziemię, i będzie bardzo dużo różnych rzeczy właśnie związanych z rozwojem pokoju i wielu ludzi z całego świata, z różnych zakątków świata będą prezentować technologię w ten sposób, w który oni ją zbudowali i w ten sposób, w który oni ją rozumieją. Okay, Kevin? So this transformation, this spontaneous evolution we're going through, it can only be done. We are already one race, one planet, and we are one. So we can do this only collectively as one humanity, as one race, as one planet, as one nation, as Mr. Keshe calls it. So we're already there. So whether it's now 100 million, 200 million, or 8 billion people, it actually doesn't matter, because the chain reaction of unconditional sharing, giving, loving, and building together and learning from one another has already been happening, and it's already accelerating by the order of magnitude. Jeżeli chodzi tutaj o właśnie utworzenie struktury jak gdyby pokoju na świecie, to rzeczywiście proces już się zaczął, więc teraz to już jest tylko kwestia jak gdyby rozwinięcia tego i po prostu przekazania wiadomości dalej. Z tego, co Kevin tutaj mówi, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy podczas tej konferencji ludzi, którzy będą już związani, powiedzmy, z pokojem, będzie ich 200 000, 1 000 000, czy na przykład miliard, ponieważ reakcja i tak już się zaczęła i konsekwentnie zostanie ten poziom utrzymany, ten, który jak gdyby jest targetem fundacji, a jest to niezbędną rzeczą do tego, aby po prostu uzyskać jak gdyby możliwość wspólnoty czy obcowania po prostu we wszechświecie. So no, I forgot what I was going to say, but why don't you just ask a couple of questions? Maybe it'll come back to me. It was something important, but somehow messed it up in my head right now. Okej, czyli Kevin tutaj by prosił, że chciał coś powiedzieć, ale troszeczkę mu wyleciało z głowy, więc pewnie potrzebuje chwili, żeby to do niego wróciło, ale żeby po prostu nie marnować czasu, jak ktoś ma jakiekolwiek pytania, proszę śmiało zadawać. Jeżeli nie możecie zadawać, to macie tutaj czat. Proszę na tym czacie tutaj wpisywać pytania, ja i Piotrek z pewnością je przetłumaczymy. Czy ma ktoś jakieś pytania? Jeżeli ktoś nie ma czasu pisać, to powiedzcie, zapytajcie po prostu po polsku, a ja to przetłumaczę, ok? Paweł, ja mam takie pytanko, czy odnośnie udostępniania tej informacji o tych trzęsieniach ziemi. Słyszałem, że kiedyś była informacja przepowiednia, dokładnie opisany przebieg I i II wojny światowej i to wszystko się zadziało.
Ale słyszałem, że nie ma czegoś takiego jak przepowiednia, tylko jeżeli masa ludzi się dowie o jakichś przepowiedni i jakby uwierzą w to, to się zadziewa. Czy nie lepiej pozytywne informacje, bo telewizja generalnie cały czas negatywnymi nas karmi informacjami, no żeby te najniższe wibracje w nas budzić, nie? Złość, strach, lęk, takie rzeczy. Czy nie wzmacniamy, rozpowszechniając informację jakąś negatywną, czy nie wzmacniamy tego, że im więcej ludzi się dowie, bo my kreujemy tą planetę. Przyszłość jest w przyszłości. Być może im więcej ludzi jakby uwierzy w to, że to się zadzieje, to się stanie. Może lepiej myśleć, że powstają Star Formation, zmienia się Ziemia, że... Okej, pozwól mi przetłumaczyć, stary, dobra, bo wiesz, pozwól mi przetłumaczyć, bo jak za dużo mi zarzucisz, to ja później zapomnę. Możesz jeszcze swoje imię i skąd jesteś? Przemek z Poznania. Poznania. Right. Okay. So we've got Przemek here from Poznań. His question is about more about the consequence of the prophecies, because that's a bit, a complex question. In your opinion, Kevin, how do you think if we, let's say, we've got a prophecy and this prophecy is spread? So let's say we're gonna treat the prophecy as a message, and if that message will be spread to, let's say, a certain amount of people, and they will get awareness of that, like let's say First or Second World War, and we're gonna get like awareness of that, and then basically, is that don't work in a way like we do create that phenomenon which one has been prophesied. And same is now, let's say, if our, let's say, intention or maybe evolution of intention, which one is actually created so far by the verbal spreading of messages, by the, speeches, by the different stuff in a matter way, they do affect actually the creation of an environment which one we live in. And then basically is that, sort of the way where the Mr. Keshe is presenting, this loads of technological bits like star formation, and the MAGRAPH system and all that. Is that not created to increase of our awareness, to change, let's say, the physical tension of the environment, which one we are in? What Pavel means is, like, if we will say about it, universe will manifest onto us in a matter way, yes, in a matter state. So is it not better to, let's say, to think about star formation, that we all build them and we all, construct things, yes, that it will manifest in this way, in a better way? That was the question of Przemek. Okay, because I'm sorry, you were frozen for a few seconds, so I'm not sure whether I got the last part. But I understand the question. Yeah, let me remember, no, maybe, I'm not sure whether you saw, I did an interview with Mr. Keshe years ago. And in that very first interview, I asked him, well, is everything plasma then? Our consciousness, our thoughts, our intentions? He said, of course it is. So yes, when it comes to manifestation of realities, manifestation of existence, manifestation of intentions, yes, we do create. We are not even co-create. We are creators. So we do create because we are one. We all are interconnected. But because everything is falling in place, because everything is accelerating at an unimaginable speed, not only we're so entrenched and entwined in that. I mean, a matrix can be positive or negative, but the matrix, usually we were talking about what's the negative one. We were brainwashed, suppressed, oppressed, enslaved, indoctrinated, dogmatized in school, even all religions, it's all about dogma. So just waking out of this dogma, out of this brainwashing, indoctrination, out of this programming, it took me decades.
I mean, until 10 years ago, I was still like, still in that mainstream conventional bullshit. I'm sorry, my language, but we are noticing. We are. Can I translate it, please? Oh yeah, go ahead. Yeah, Pavel, go ahead. No, that's fine. That's absolutely fine. Czyli tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, że wszystko, o co pytałeś, tak, jesteśmy jednym połączonym jak gdyby organizmem, nawet nie jesteśmy współtwórcą, my go bezpośrednio tworzymy, to jest najważniejsze, żeby zrozumieć i wszelka świadomość, tak, ona jest tworzona przez indywidualne jednostki, ale w globalnej pozycji, tak? Teraz tutaj Kevin troszeczkę się uniósł, bo powiedział bullshit generalnie, czyli tutaj, że te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są chłamem, który tak naprawdę nas ogłupia, tak? Który ma nas jak gdyby odwlec od tej rzeczywistej rzeczy, która się wokół nas dzieje, ona jest cały czas nam wkładana w głowy, jest praktycznie alokowana w nich, praktycznie w każdej możliwej chwili. I tutaj właśnie, tak jak Kevin wspomniał wcześniej, jak prowadził wywiad z doktorem Keshe i zadał mu pytanie, czy wszystko jest plazmą, czy nasza emocja, czy nasza intencja jest plazmą, a doktor Keshe powiedział, tak, oczywiście, przecież wszystko jest plazmatyczne, wszystko jest ze sobą połączone, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby nie było. Więc ja myślę, że tutaj odpowiedź na twoje pytanie jest dosyć prosta, że tak, to o czym myślisz, to w jaki sposób myślisz, to w jaki sposób manifestujesz to w fizyczny sposób, jak najbardziej wpływa nie tylko na ciebie, ale na całość. Tak? Okay, do we have any more questions? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? So, Kevin, I will ask now, because that was the first part of the question of Przemek. Yes. So the other part was, if we will all think about, those earthquakes and so on and disasters, yes, oncoming now even. So instead of thinking about that one, maybe we should focus our minds, yes, on building such technology as Keshe given, yes, to the world, Keshe Foundation given to the world, and maybe we should think about, building, constructing the star formations, health pens, and so on, yes. So that would manifest to the world this good thought, this good vibe, and that will manifest in a good manner instead of, all thinking about earthquakes and so on, yes, and that could not bring a good attitude towards what can happen, but bad thing. Yeah, that was the question. Exactly. No, you said it right on, and we are in the here and now. We're in the present time. I've learned, it was a painful process for me to learn not to look into the past, not to look on, we're not fighting. Mr. Keshe said, once you start fighting or start fighting the structure, you've already lost. So we do not fight, we do not think, we do not worry. Yes, we're here to care. We're here to give unconditional love and care, give them the pads, the patches, the pens, the systems, whatever there is. So for the first time, we have a time here. We have, time is man-made, but the time matrix, for the first time, we cannot blame anyone else now. Now it's really up to us. We've been given all the knowledge there is. We just have to connect the dots. Okay, the teachings, the understanding, the level of understanding of everybody has a different level of understanding. This is why it's such a beautiful, fruitful and colorful, composition of knowledge we're bringing together. So yes, we can manifest. By just giving unconditionally, by sharing knowledge, by helping our brothers and sisters out there. Yes, we do create our own reality, and yes, we can somehow change the course, the structure, or the process of all these disasters and earthquakes and whatever there is. Yes, there will be earthquakes, definitely. But there will, humanity will not vanish. We'll talk about 8 billion people. Now, of course, every human death is a tragedy. Every human suffering is a tragedy. So if 100 million people should die, or I don't know, or should suffer, yes, compared to 8 billion, we still can do something about it. We can help.
And I'm hoping, of course, that because I have family myself in California, in Tehran, so it will just go through like a ripple effect, you know, like a domino chain effect. And I'm hoping it will come bits by bits and not, you know, like a huge, but I think this is unavoidable because, you know, every action has an equal and opposite reaction. So it's our behavior that we have to start with towards everybody, towards the plants, the animals, the humanity, to universal community. I hope. Okej, czyli tutaj Kevin powiedział, że tak, że to w jaki sposób się zachowujemy, to w jaki sposób reagujemy ma jak najbardziej znaczenie i bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy walczyć ze sobą, tak naprawdę obie strony w momencie rozpoczęcia walki są już przegrane. Tracą jak gdyby całość. Tu nie chodzi o rezultat wygranej, tylko chodzi generalnie o to, że sama intencja wywołania tych zjawisk tworzy już pewną pozycję przegraną. Natomiast jeżeli chodzi o trzęsienie ziemi, to tak, to rzeczywiście trzęsienie ziemi będzie, ta katastrofa się wydarzy. Tak jak Kevin tutaj powiedział, że tak naprawdę Kalifornia i Teheran zostanie praktycznie wymieciona w jednym strzale. On sam ma rodzinę i w Kalifornii, i w Teheranie. I czy ta tragedia, która się odbędzie, czy ona wymarze ludzkość z globu? Nie wymarze. I teraz ktoś mu mógł zadać pytanie, czy te wszystkie cierpienia ludzi, które będą jak gdyby wywołane tym kataklizmem, czy one są w jakiś sposób usprawiedliwione? No trudno powiedzieć. Najważniejsze jest to, że przy liczebności 8 miliardów ludzi, powiedzmy w zaokrągleniu na Ziemi, większa część ludzkości jak gdyby przeżyje i właśnie najważniejsze jest to, żeby ta świadomość tego była kontynuowana, żeby ta wiedza była także jak gdyby rozpowszechniana i dawana unconditionally, czyli w jakiś sposób bezwarunkowy, tak? Okej, Kevin? Sorry. Yeah, what else can I say? You know, on a conscious level, yes, we do, you know, when you know, remember that on a conscious, when we talk about plasma on a conscious spiritual level, that is, you know, like the onion, you know, the deeper, the more you give unconditionally, without expectations, freely, because love and affection and care and sharing, that's energy. So you're giving more from the magnetical fields. And it's like an onion. The deeper you go into the layers of the onions, the more compact, the smaller, but the more compact the fields become. So this is the source, the structure and the essence of creation. The more you give from that spiral, the deeper you go into the fields, into the transitional, into the principal fields. So the more we do that, and especially if we do that collectively in synchronicity, well, imagine that. I mean, we can create anything. And just look at all the people around the world who are from the simple housewife to the scientist to the inventor they're all doing it, or doctors, or you know, even I'm saying that even kids and teenagers have an easier time understanding and replicating and building this technology than than people like us, like grown up and already, you know, programmed, studied even something, I mean, totally, you know, programmed, you know. So I think we really, and that's why I initiated the Kids Knowledge Seekers workshop, you know, I don't know, a couple of years ago, and now we haven't done it for a while. Yeah, all of them actually. Actually, to be honest with you, I start from there because when I've seen the Mr. Keshe, you know, public teachings, I start, let's say, from the first look which one I had on the technology, that was in the 2014, but then obviously my life took me away from it. So basically, then I come back on the blueprint announcement, and basically when I start listening to Mr. Keshe, I was like a bit confused, you know what I mean? It was like I just walked into it in the middle of the conversation, you know what I mean? So I said, okay, I have to, you know, take a step back
and basically start looking, you know, for something what I gonna be capable to understand, you know what I mean? And then suddenly, you know, I'm just searching on the YouTube, I've noticed, oh, there is a kids stuff, you know, done by Mr. Keshe, you know, and okay, I will start from there, you know what I mean? And I went by the first one. To be honest with you, the first one was quite complicated even for myself, you know what I mean? You know, with all these spherical interactions and all that. But then when I start listening that further on, up to 24th one, actually, you know, something get unzipped, you know what I mean? So I said, okay, so now I can go back to the real technology. And then actually, you know, I was listening to you because basically you've been, you know, quite like involved, you know, all that, not only personally, but I could hear that you've been involved emotionally as well, you know, by the way I was, you know, been speaking during that time. And I says, okay, that's something good. And I even showed that, you know, to my daughter, and actually 2 daughters. The youngest one is not really interested because she's young still. But the younger one is, you know, start playing with this spherical magnets. I even specially bought, you know, those sphericals one for them, just to make, you know, the awareness that, you know, everything what is created around us is not flat, is not, you know, created in a way as we see it, is something behind the scene which is constantly moving, is constantly dynamic, and we can't see it because the reflection of it is, you know, too fast for our eye. That's why, you know, we can actually describe it in a proper way, in a proper manner, but you have to know there is something. So yeah, my older daughter, she's already aware that when she's looking on a tree, there is a mass things going on, you know, in the tree, behind the tree, around the tree, and all that, you know what I mean? So just let me translate it, because I've got like 10 minutes of translation. You know what I mean? Czyli tutaj Kevin tak tutaj opowiadał o całych tych zjawiskach, które mają jak najbardziej znaczenie w naszym postępowaniu, w tym kim jesteśmy i w tym jak się rozwijamy i dokąd zmierzamy. Nie wiem, czy większość z Was jest świadoma tego, że Kevin jakiś czas temu z dr Keshem prowadzili takie małe spotkania dla dzieci, 45-minutowe, jak gdyby nauczania dla dzieci. I powiem Wam szczerze, ja tutaj się troszeczkę wtrąciłem Kevinowi, powiem Wam szczerze, ja zacząłem od nich, kiedy zacząłem w Blueprincie i to było moja jak gdyby taka tutaj mała konwersacja z Kevinem. Zacząłem oglądać Blueprinta, to tak naprawdę zgubiłem dużo z tej wiedzy i nie rozumiałem, bo po prostu to było jakieś takie, okej, było mówione, ale nie do końca sens tego był dla mnie jakiś tam oczywisty, więc wróciłem właśnie do tych małych takich lekcji dla dzieci. One są na YouTubie, jest ich 24. Kevin był właśnie osobą, która była jak gdyby jedną z prowadzących osób. Był tam. Is there was a Rick involved in that as well? What? Rick. Yeah, in that Kids Knowledge Seekers workshop? Yeah. Yeah, as a co-moderator, yes. Yeah, yes. Yeah. Czyli był tam też, takim ko-moderatorem był właśnie Rick, a Kevin był osobą, która rozmawiała z doktorem Keshe. Kevin zadawał pytania, a doktor Keshe odpowiadał na nie w sposób taki, żeby dzieci mogły go zrozumieć. Także wszystko jest po angielsku, jest to dostępne na YouTubie, także bardzo zapraszam. Czy ktoś ma jakieś pytania, moi drodzy? No da, mamy jakieś pytania? Nie wstydźcie się, moi drodzy, Kevin odpowie na wszystko. Right, I'll just ask if we've got any questions, because, you know, I think that basically all of the people are a bit, you know, in shock, to be honest with you, that we had the pleasure to have you on board today. So basically, probably... It's really my pleasure, because I think it's really important that we start, you know, interacting, cooperating with one another. And I can already see, you know, the formation of you know, independent. This makes me so happy when I hear all of a sudden, even in Austria or Vienna, you know, I didn't even know about people, you know, like mushrooms growing, you know, like little structures, building systems, as you saw in the 100th workshop. I didn't even know this guy. So we're already, you know, interacting with this guy and communicating. So we're going to, you know, make this networking more tighter. And you will see, you know, this is a time of peace and abundance. Finally, people will have the technology
even off the grid, finally, the big dream of Tesla coming true, off the grid, and you have not only free energy, it's the byproduct. It's just a ridiculous byproduct of this technology, but you will have everything you need for just a comfortable living, survival, and existence. Free energy, water, energy absorption. You won't even need, anything to eat, because you will absorb the energy through plasma, magnetic gravitationally, and transportation. I mean, everything will just change exponentially fast. That's what I was just gonna say. Okay, let me translate it. Czyli tutaj Kevin wrócił do tego, że nawet jak on mieszka tutaj w Austrii, we Wiedniu, i nawet nie wiedział, że miał koło siebie człowieka, który jest tak bardzo powiedzmy zaawansowany w technologii. Tutaj wspomniał o jakimś projekcie wzrostu grzybów i tak dalej, i zwraca uwagę na to, że tak, że generalnie całym zjawiskiem, jak gdyby intencją Keshe i całej fundacji jest to, żeby zmienić nasze życia w sposób, gdzie nie będziemy potrzebowali żywności, nie będziemy musieli się o nią martwić w ten sposób, nie będziemy musieli się martwić o energię, bo to wszystko będzie tak naprawdę wokół nas, a ja nawet śmiem powiedzieć od siebie tutaj samemu, że to będzie w nas, to już jest w nas, my po prostu musimy wrócić do tej primary matter, czyli do tej materii pierwotnej, gdzie nawet Kevin tutaj zwrócił uwagę, że sposób transportu, jakkolwiek możecie sobie wyobrazić transport, czy to będzie transport, załóżmy, towaru, czy po prostu ludzi, czy myśli, czy czegokolwiek w całym zakresie transportu, zmieni się po prostu w sposób nie do poznania. Nawet większość z nas nie jest w stanie wyobrazić tego dzisiaj, jak bardzo się to zmieni. Teraz ja może, jeżeli są jakieś pytania, to ja bym bardzo prosił, a jeżeli nie, to ja tutaj po prostu zadam jedno pytanie, bo chciałbym, żebyście wy usłyszeli nie ode mnie, a od osoby takiej jak Kevin właśnie, jak odbywa się właśnie interakcja, ta najważniejsza rzecz, do której ta technologia jest rozwijana. Ktoś ma jakieś pytania? No, może jeszcze ja jedno co myśli o tym, bo mam takie wrażenie, że ta technologia ma nam pokazać w zasadzie, że my nie potrzebujemy tej technologii, bo my jesteśmy tą technologią. Okay, so we've got a question again from Poznań, where actually Marcin, tak? Przemek, przepraszam. Gdzie Przemek, where the Przemek have a feeling that actually this technology is to show us that actually we don't need that technology because we are this technology. Can you elaborate on that, Kevin? Yes, that's exactly what it is. So humanity, we're still, humanity is still, physical. And Mr. Keshe, repeats that over and over again. We're too physical. We're too matter obsessed because we haven't learned that otherwise. So this technology, this tangible, physical technology with the coils and the star formation, everything, of course, but it's a necessary tool, or let's say technology, physical, tangible technology, to make it more smoother, to make it easier for this transition period. Let me translate it because this is very important. I don't want to miss any bit from yeah, go ahead. From your answer. Czyli tutaj, Przemku, tak, jak najbardziej trafne pytanie, powiedziałbym, hit the bullseye, czyli strzał w dziesiątkę, gdzie rozumiesz, gdzie tak, ta technologia, ona jest w nas, ona jest jak gdyby częścią nas, ale myśmy tak daleko poszli w złym kierunku, że po prostu to jest przeniesienie naszej jak gdyby świadomości, ja myślę, że to jest świadomości, z tego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj, z tej fizycznej jednostki, poprzez właśnie robienie coili, poprzez robienie wszelkich innych rzeczy, żebyśmy podczas robienia tego, to jest właśnie najważniejsze, że podczas robienia tych rzeczy zdobywamy świadomość, zdobywamy wiedzę, która będzie nam konieczna do tego, aby przemieścić się z tego punktu, gdzie jesteśmy dzisiaj, do tego punktu właśnie, o który, Przemku, pytałeś.
Nie, to jest po prostu, Kevin, is that sort of like, let's say we evolved in a some way because we went so deeply in the wrong way, so we can't just take a step back. We just have to like start a process of evolution of our awareness. That's what I adapt to your answer. So I'm just trying to confirm with you the correct answer of it. So basically we're trying, to build up our awareness, because a little crafting, which make us thinking about this, which make us directional focus on it, and that basically change everything what is around us. That's the yeah. And if once we start understanding, and more people start understanding the structure and the essence of our own physicality, emotionality, and soul level. So it's the interconnection of physicality, why do you think that the emotional center within the center of our brain is that small, and it's whitish? It's transparent, milky white. Why is it white like a gel white? Because it absorbs all the composition of different field strengths from the universe. So, and the emotional center is then connected to your, what we call in the technology free plasma, is the soul. So right, once we translate it. Yeah. Yeah, because there is a lot of information again. So tak więc tutaj chodzi w nawiązaniu do tego, co dodałem odnośnie budowania tej świadomości i tak dalej. Kevin mówi, że tak, że tutaj generalnie ta całość, ta cała technologia ma nam pokazać połączenia pomiędzy odpowiednimi rzeczami, które są w nas, takimi jak na przykład emocje, gdzie większość z nas dzisiaj rozumie emocje, to już dodam od siebie, gdzie większość z nas rozumie emocje tylko jako jakaś interakcja na poziomie neuronowym, załóżmy, tak? A tak naprawdę emocja jest zupełnie czym innym. Ta emocja jest częścią jak gdyby strukturalną nas samych i nie tylko fizyczności. I to, co opisujemy jako dusza, czyli że w naszych rozumach generalnie, jak ktoś słyszy lub ktoś wywołuje słowo dusza, to u innej osoby otwiera się obraz generalnie, że dusza to jest coś tylko religijnego i tak dalej. Natomiast dusza tak naprawdę to jest, tak jak Kevin pokazał, taki malutki w naszej głowie element, który jest mleczno-biały. On jest bardzo malutki, ale jest bardzo silny w swoim w swoim działaniu. To jest jak gdyby część strukturalna naszej duszy, która odbiera praktycznie komunikaty z całego wszechświata. Tak? To nawet nie ze wszechświata, biorąc pod uwagę doktora Kesha tutaj teorię, która jest multikosmos, czyli to nie jest tylko z jednej rzeczy, to jest generalnie z całości. To jest bardzo ważna rzecz i ta cała technologia polega na tym, że my mamy rozwinąć siebie w kierunku rozumienia własnego stworzenia, jeżeli to jest dla Was zrozumiałe. Tak? A ktoś jakieś pytania? Halo? Czy ktoś ma jakieś pytanie? Wszystko jest tak dla mnie oczywiste, że nawet pytania mi nie nachodzą. Okej. O ile mnie słychać, chciałbym zapytać o Petera Salohera z Austrii. Oglądałem jego wszystkie wykłady i wideo i właśnie chciałem zapytać, podobno jest na jakimś szkoleniu u pana Keshe, pana doktora Keshe. Ale kto taki? Bo nie usłyszałem. No, znany w Austrii i Niemczech Peter Saloher, wynalazca od wolnej energii. Aha, okej, czyli tutaj. There is a question about Peter Saloha. Is that right pronunciation? Yeah, I know him. He's a really nice knowledge seeker from Austria, or he's in Austria actually, but originally from Switzerland. Right, because Stefan,
he's a very big follower of Peter, and actually he's seen all his presentations. I think he's done some presentations regarding to the CO2, let's say, agricultural usage, as far as I remember. He's done different experiments. He's done wonderful, workshops and presentations all over the places in Austria. Mm-hmm. He's actually now, really a good friend also of mine, and he has done, really beautiful experiments where you see the plasma rotating. The GANs, when he does the GANs, I think that was Peter Salocher, as far as I remember, when Keshe mentioned also him, when you see so in a specific condition, the fields, in the GANs, they start rotating. So this is where we're getting there, to feel, this is how with that example, we can learn. And just, I wanted to make, to just add to that, just by understanding more and more of this totality, as we have already knowledge within our DNA and RNA structure, because the DNA is the materialization of the plasmatic information which comes via the RNA. So the more we learn, the more we understand the totality, that becomes by itself the part of the structure of our DNA and RNA structure. So this is what we're actually doing. It adds to that because the information comes from the RNA on a plasmatic level, and the DNA is just, the spiral, this helix thing. Yes. So that's the materialization. So as we think, as we intend, as we behave, as we give unconditionally, as we share, as we understand, we do change actually our DNA structure already. Okay, so let me translate it, please. Okay, so tutaj jest też bardzo, bardzo cenna informacja. Odpowiadając, Stefan, na twoje pytanie, tutaj akurat Kejwan jest dobrym przyjacielem z Peterem i sam Kejwan mówi o tym, że Peter jest naprawdę wspaniałym poszukiwaczem wiedzy, gdzie ma wiele projektów, jeździ po całej Austrii, nie tylko, ucząc ludzi i tak dalej. Zrobił jeden, znaczy to nie jest, że jeden, ale jednym z jego takich jak gdyby najbardziej widowiskowych eksperymentów jest to, że jest w stanie pokazać fizyczną wibrację plazmy w jakimś tam czymś, nie do końca tutaj Kejwan to rozwinął, ale generalnie to jest jego jedna z pracy. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą tutaj Kejwan wspomniał, to jest to, jak nasza ewolucja, jak nasze dawanie, to bezwarunkowe dawanie ma wpływ bezpośrednio na nasze RNA, ponieważ RNA jest jak gdyby rzeczą, która daje sygnał DNA do tego, żeby materializowało się w ten sam sposób, więc tutaj wracając w drugą stronę, jeżeli my dajemy coś w sposób bezwarunkowy i to nie chodzi tutaj o fizyczność dawania, żeby ktoś nie zrozumiał, że dajemy komuś długopis za darmo i już jest okej, tak? Tutaj chodzi o to, że dajemy tą świadomość, dajemy tą pomoc, jak gdyby tą intencję, z którą dajesz. Słucham? Że o tą intencję, z którą dajesz. Tak, dokładnie, tą intencję. Przez to mamy bezpośredni wpływ na rozwój naszego DNA. Czyli tak naprawdę, kiedy my dajemy, sami tak naprawdę tworzymy swoją ewolucję, a nie czekamy na środowisko zewnętrzne, żeby to zrobiło. Tak, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i tutaj bym też prosił, żebyśmy zapamiętali to wszystko, że RNA i DNA, czyli RNA jest jak gdyby rzeczą, która pobiera informacje, a DNA jest ta, która tak naprawdę pokazuje, czyli jak gdyby oddaje manifestację tych informacji, tak? To jest też, uważam, bardzo cenna informacja tutaj w tym wszystkim. To by było na tyle. Tutaj widzę, są pytania, więc ja pozwolę sobie zadać pytanie z czata, bo ktoś tutaj napisał, Jerzy, tak, napisał, czy spodziewana jest jakaś interakcja w Teheranie, tak? Nie, tutaj było w te wydarzenie kosmitów. No dobra, czyli tutaj rozumiem, że tutaj chodzi o to, czy jest spodziewana po prostu jakaś
Ingerencja w te wydarzenia kosmitów, tak to jest napisane. Ingerencja. Dobra. There is a question on the chat where Jerzy was asking, is there is any prediction, let's say, or maybe a solid intention for the ingerention from outside, like, you know, the UFO or, you know, the, let's say, different intelligence? We've had interaction all the whole time. It's culminating into a climax. And once we are ready, once we are in peace, then it shall be. You know. So I don't know a time schedule, but I'm hoping, I'm thinking of something. But the only thing that we can do is really not only what you know, not just by learning and, you know, the theory, but just by combining the practical, the doing with our hands and everything. This is the transition period. This is the learning period, the transition phase, where we, again, you know, make this knowledge, make this understanding part of our structure, of our essence. And once we are, you know, in peace, and with this technology, you know, so-called technology, actually, you know, you can create a peaceful environmental condition where literally, as Mr. Keshe says, people will not know why they're holding a gun in their hands. So once we are really in peace with one another, and as one race, as one nation, one planet, then this shall manifest itself. Because why? I mean, just you know, in a logical way, you know, as a human, you know, just imagine if you were in another entity, from another whatever galaxy, universe, another entity, another civilization, whatever it's called, extraterrestrial, or would you really, you know, go to Earth and make yourself visible and interact when you see all these, you know, horrendous things going on, you know? Laughing, but not really. I wouldn't. Exactly. So this is what we actually been waiting for, and, you know, it needs to be emphasized. Never in mankind's history has such a knowledge been transferred and communicated and taught in such a beautiful and accelerated and transparent way like this plasma technology, you know, by Mr. Keshe. Okay, so let me back to the guys then. Czyli tak, tutaj odpowiedź Kevina jest znowu w bardzo, bardzo prosty sposób, gdzie to się na pewno wydarzy. Tutaj raczej on by tego nie nazywa tego w żaden sposób UFO, czy w jakiś sposób. Jest to jakaś tam, powiedzmy, forma inteligencji, która gdzieś tam sobie istnieje i takich wydarzeń bynajmniej nie ma zaplanowanych w sensie jakiegoś rozkładu jazdy, o może w ten sposób, że na przykład 21 będzie to i to, a we wrześniu, załóżmy 20 będzie to i to. Natomiast ta cała przemiana, która teraz się odbywa poprzez właśnie robienie tej technologii, poprzez pracowanie, fizyczne pracowanie nawet rękoma nad nią, skupianie się nad nią, jest jak gdyby formą przemiany w tym kierunku, i jeżeli dotrzemy do tego kierunku, załóżmy za 2-3 tygodnie, to tego typu rzeczy, czyli jakieś kontakty z innymi cywilizacjami, staną się natychmiastowe. To jest tylko kwestia osiągnięcia pewnego punktu, tak? No i tutaj Kevin raczej tłumaczy to w sposób, czy jeżeli my byśmy byli, załóżmy, przedstawicielami jakiejś innej cywilizacji i widzieli to, co się dzieje na Ziemi, w sposób, w jaki dzieje się na Ziemi, czy tak naprawdę chcielibyśmy pokazać się na Ziemi w widoczny sposób i, załóżmy, współżyć z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. To jest taka też mała refleksyjna rzecz tutaj. Więc na pewno w tym wszystkim gdzieś to dąży do zjednoczenia tych wszystkich nacji, które są we wszechświecie, ale to wszystko jest jak gdyby zależne od nas, naszej świadomości, dobroci i tego, czy będziemy bezwarunkowi, czy będziemy warunkowi.
Right, there is another question. What kind of changes we can expect in, let's say, another 10 or 20 years periods in your let's say, knowledge for present time? Yeah, I mean, I talked about that in the private teaching some time ago. Mr. Keshe actually said, went into pretty much detail, I'm not sure in the public workshop or in the private teaching, where he said that, you know, Earth, it's just a natural cycle. You know, there's nothing to be, you know, we don't have to, we're nothing special in that sense. But Earth, you know, has a time limit of inhabitants, and that is around, he said, between, of course, there's always different factors involved, between 2 and 30 years. So, you know, the Earth is just a speck of a dust. And so there's so many changes, so many evolutionary changes going on. We are really in exciting times. 2016, as you know, if you add up the numbers, 2 + 1 + 6 = 9. So it doesn't mean the end of apocalypse. Apocalypse means actually a reborn, a rebirth. So it's actually the end of the old world and the beginning of a new world, a new cycle. So there's so many things going on, not only on Mother Earth or within Mother Earth, the geophysical, you know, cycle, everything, and the earthquakes and tsunamis coming, but we talk about the solar system. We talk about the galactical arm within our galaxy, because when you have a funnel, you know, when you imagine a funnel, yeah, and billions of years ago, Earth used to be like, with the solar system, like somewhere out there of the funnel. But now we've been pushed within the billions of years deeper into the funnel. Mm-hmm. Of that, just one arm of the galactic of our galaxy, and then beyond that galaxy, we've got more and more dimensional, you know, changes and cycles going on, universal even on our universal level. So there's so many things going on right now that we actually have to be really thankful that it's taking place. We're in the middle of it, in the center of all these happenings, you know. So when people talk about UFOs and spaceship, that's gonna be like a normality to you. Once you see a flash of a light, like a plasma, you know, when it accelerates the magnetic fields, you see a flash of a light. So even the UFOs people are talking about, that's actually already primitive technology. So we're going even beyond that. You got to imagine, we're going so fast with this knowledge. We got to keep up with this knowledge. We've got to learn. We've got to teach the children, your children. We've got to really bring it out all up. And you're doing it. You know, just understand, do it, and you know, teach one another so that people don't repeat the same mistakes and the same paths. You know, so this is why we really need to. That's sort of part also of my job, to get the right people together worldwide. You know. Okay, that was a long one. Right. Czyli tutaj tak, tutaj trzeba sobie to wyobrazić, że te technologie, znaczy wyobrazić, może nie wyobrazić, zrozumieć bardzo, że technologia na pewno będzie miała duży wpływ i tutaj dr Keshe z reguły mówi, że to jest gdzieś od 20 do 30 lat, gdzie ta zmiana będzie bardzo duża, nawet do tego stopnia, że dzisiejsze wspomnienia, które mamy odnośnie dzisiejszego dnia, będą po prostu oglądaniem nie wiem czego, jakiejś prymitywnej bakterii z punktu widzenia prehistorii, ale żeby użyć tego typu porównania. Natomiast tutaj tak, no ta technologia jest po to rozwijana, żeby jak gdyby wzbudzić troszeczkę więcej naszego zainteresowania i rozwijania świadomości, i tak naprawdę to, co się dzieje teraz z Ziemią, to tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, to jest po prostu zwykły cykl ziemski, który tak czy siak musi się jak gdyby stać, bo to jest, Ziemia jest też jak gdyby żywą jednostką, więc ona też ma swoje cykle, a z drugiej strony chciałbym, żebyście tutaj zwrócili uwagę na to, że Ziemia to jest tak naprawdę spektrum kurzu, który jest po prostu jedynie dzięki oddziaływaniom pól magnetyczno-grawitacyjnych skupiony w sobie na tyle, że po prostu możemy
możemy tutaj na niej żyć i funkcjonować, a do tego jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Ziemia jest częścią Układu Słonecznego, który też ma swoje określone fazy i tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, że Ziemia i Układ Słoneczny cały miliardy lat temu był oddalony od galaktyki w bardzo znaczący sposób, a dzisiaj praktycznie znajduje się na obrzeżach tej galaktyki, czyli widzicie, że to spektrum zmian nie odnosi się tylko do trzęsienia Ziemi czy tsunami na samej Ziemi, to na to ma wpływ cała jak gdyby implikacja zjawisk nie tylko Układu Słonecznego, nie tylko zbiorów gwiazd, czy naszej galaktyki, ale generalnie całego wszechświata. Tutaj trzeba by było spojrzeć na to, że małe wydarzenia na Ziemi też mają jak gdyby swoje odzwierciedlenie dużych przemian całościowych. No i tutaj oczywiście była wzmianka o roku 2016, czyli jak dodamy te wszystkie cyfry, to daje nam to 9, gdzie 9 jest oczywiście odpowiedzialna za przemianę może nie bardziej w fizyczny sposób, a przemianę mentalności, przemianę tego, gdzie będziemy szli i kim się staniemy, o może w ten sposób. To było taka była mniej więcej odpowiedź na to. Czyli tutaj mamy kolejne pytanie. We've got another question regarding with our affectedness for the different civilizations, because there was maybe I will read that out. Do we as a weak developed race can we go into the space? Oh, sorry, someone posted something else. Do we move into the space in this stadium of evolution? And then there's another bit of a question. If that will happen, if we are able to make any harm or, you know, affect other civilizations in any harm way because of our, you know, weak development. Mm-hmm. You know, Mr. Keshe said over and over again that we are the ones, as a humanity, as a human race, we are and will be the teachers. We are already the teachers. We are the inspirators. We inspire, we teach, and this is going to be our mission. We will not only teach humanity, our human sisters and brothers, but as a whole on this planet, but we will teach others. We will teach others about it. This is what we shall do, and we will do. So this is why, Mr. Keshe always says he does not want to spoon feed us, because if he spoon feed us, then yes, we might, implement something more faster, technology wise, and like, okay, this is how you do it, and there you go, but this is the wrong way. So this is why on every level of there's so many different levels of understanding, of learning and understanding, that it because through this process of understanding, of learning, it becomes part of our structure. So we don't go back exactly to that, going back to that question, we don't go back to that malicious or harmful attitudes, behavior, and in interaction. We learn, we are in peace then. We are there, to give, to share, to teach other civilizations or other entities even. Okay, so let me back to the guys. Czyli odpowiedź tutaj jest znowu tak naprawdę w tym samym kierunku, gdzie wszystko odnosi się do zdobywania wiedzy. Wiedza to jest taka jak gdyby połączona drabinka, gdzie wiedza zwiększa naszą świadomość, wiedza zwiększa nasze zrozumienie, natomiast te wszystkie rzeczy, one nas jak gdyby ciągną do góry, a jak ciągną nas do góry, to znaczy, że one mają bardzo mocno wpływ na naszą fizyczność, czyli fizycznie też się zaczniemy bardzo zmieniać. I teraz Kevin tutaj także dodaje, że dlatego wielokrotnie dr Keshe na public teachings, czy także na private teachings powtarza, że nie chce nas karmić tą wiedzą, jak po angielsku to się nazywa spoon feeding, czyli jak się dziecko karmi małą łyżeczką.
że on nie chce nas karmić przez cały czas jak małe dziecko, on chce nam dać tą wiedzę, żebyśmy my zaczęli jak gdyby karmić się sami tą wiedzą, żeby ta wiedza była tak przeogromna i zrozumienie tej wiedzy było tak przeogromne w nas samych, że wpłynie to na nasz sposób spostrzegania, a nawet nie tylko spostrzegania, ale wpłynie to diametralnie na naszą fizyczność. Dlatego tutaj cały czas jest mowa o tej świadomości, widzicie, o tych innych elementach, które są bardziej nienamacalne, aniżeli namacalne, ale jak później Wam troszeczkę tutaj rozszerzę ten schemat, dlaczego to jest tak przekazane, to się wywodzi z tego, że generalnie nasze połączenie wywodzi się z 3 rzeczy, serca, mózgu i duszy. I teraz jeżeli te wszystkie 3 rzeczy zaczną ewoluować, a muszą od tego najniższego, to wszystko zacznie się tak naprawdę zmieniać, tak? Nie tylko wokół nas, ale my sami także. Let me just go back to the, there is a rather comment than question. Someone wrote it that that's gonna be like a quantum evolution jump for the humanity. Sort of. Yes, it is. Definitely, because really it's culminating into a climax that it's never been there. It's literally the whatever time window is open up, the third, let's say it's the third time window is open up, and we need to do this right and correct, the right procedure, right process, and we need to do this correctly. Right, okay. So there is another one, changing a bit of subject, because there is a question about the heating system that Peter Saloher, he mentioned something about the interaction of 2 fields on a plate. This plate was made from some material, and that basically will create a heat. Do you know? It's still in process. It's still, I think it's still in the development phase by many especially by the Innovation Center. That when you create the right conditions, of course, and you have, let's say, nano-coated metallic plates in between. I think that was also the original prototype of Mr. Keshe, the Oasis unit. I don't know if you've seen ever this image or this drawing. But at that time, was many years ago, it was still sort of based on partially on nuclear or radioactive materials, but now we can do it for the first time with plasma, with everything we've learned, nano-GaNs plasma. So once you create the right conditions and you slow down the fields and it interacts with the plates, you can do everything then with that Oasis unit, because you can cook, you can have water out of it, you can create free energy. So that would be a beautiful unit for people who are like refugees or people who are lost or have a disaster going on. You give them a unit and they have everything they to live on, everything to survive. So yeah, but it's a process of development, and I'm sure you from the Keshe Foundation Polish community, you guys can really contribute to that knowledge. And definitely, once you understand the principles behind it and you add to the knowledge and you share maybe with the other innovation centers soon, maybe also with us from Germany, then we can do our own prototype systems and get this out. That would be great, because let me just translate it and then I will back with the things which I would like to say. Czyli odnośnie ogrzewania, tego systemu ogrzewania, jest on cały czas w procesie konstrukcji czy rozwoju w Centrum Rozwoju Technologii Fundacji. Początkowo było to przez doktora Keshe robione w sposób taki, że było on oparty na radioaktywnych materiałach, więc teraz poprzez tą plazmatyczną technologię, i GaNsy i tak dalej, zaczyna być opracowywany projekt, gdzie dzięki właśnie GaNsom i normalnym, zwykłym materiałom będziemy w stanie uzyskać to, co wcześniej było jak gdyby nieosiągalne
bez jakichś tam radioaktywnych rzeczy. Dlatego tutaj jak najbardziej Keivan zaprasza wszystkich do udziału, do pracy, do połączenia wspólnych sił razem, ponieważ on cały czas twierdzi, że Polacy będą jak gdyby bardzo silną, konstruktywną częścią całego zjawiska, całej wiedzy. I generalnie tutaj teraz co ja mam zamiar zadać pytanie odnośnie połączenia, a może jakichś tutaj wspólnych wysiłków z Austrią, z Niemcami, gdzie po prostu jest dużo ludzi zainteresowanych, żeby po prostu zwiększyć jak gdyby potencjał tego wszystkiego. Okay, so I finished with that translation, but then maybe I will go back to let's say to the combining the forces of different foundations, like the foundation. Well, there is not as far as I know, there is no a legal body of foundation, Keshe Foundation, registered in Poland, but we are like not official representatives of that. So basically, a lot of people would like to participate in, the development and, building the structures and exchange the knowledge between the, let's say, the Austria and, Germany Foundation, which are legal bodies already. And I think that will work in both ways, that will be the knowledge exchange from one way, and from other way that will give us a support when the people can physically see that it's not only one person, that it's not only, one or 100 people doing this, but there is a mass number of people involved across the neighbors, let's say in that way, because that's not only, Germany, we know Marco is from Slovenia, isn't he? So probably there is quite big trend of people, looking after that knowledge as well. Obviously, we've got Romania, we've got Hungary, we've got actually all world already involved. So many, yeah. And I'm not sure now who is it already in process of background security check or whatever for the Keshe Foundation Poland, but maybe you should get really in touch with, I don't know, whoever, or maybe you can do this with your people. You have to go through the normal process of applying or whatever, or writing to the Keshe Foundation and forward this to the responsible people, who organize and who do the background checking. And I would really love to see you guys working with all of us and more tightly and more with deeper cooperation. So let me translate that. Yeah. So tutaj Keivan właśnie mówi, że na moje pytanie, to nie było bardziej pytanie, to było bardziej stwierdzenie, gdzie stwierdzałem, że tak naprawdę wiele fundacji w Niemczech, czy w Austrii, czy generalnie w Europie, a nawet na całym świecie jest bardzo ze sobą powiązanych, gdzie wymieniają wiedzę i nie tylko, a z punktu mojego widzenia, jak ja to rozumiem, to na przykład zawiązanie struktury fundacji w Polsce i wymienianie technicznych elementów wiedzy z innymi fundacjami daje nam z drugiej strony taki feedback, gdzie będziemy tak naprawdę mogli pokazywać ludziom, czy pokazywać też siebie w świetle, że to nie jest tylko wyobraźnia jednego człowieka, czy tam 200-300, a jest to naprawdę olbrzymi trend na świecie, gdzie wielu ludzi zmierza w tym samym kierunku. Jest to jak gdyby potwierdzenie dla tych, którzy dopiero by zaczęli mieć kontakt z tą technologią, że wow, to jest naprawdę coś dużego, gdzie to nie jest tylko paru, ludzi w garażu lubiących coś przy drutach z miedzi. To generalnie o to chodzi. I Keivan tutaj jak najbardziej nawet proponuje, żebyśmy założyli fundację w Polsce. Oczywiście musi to przejść przez cały legalny proces założenia fundacji w Polsce i tak dalej. Ale takie utworzenie takiego fizycznego ciała na pewno miałoby też duży wpływ i potencjał na o wiele szybszy rozwój technologii w samej Polsce. Także to jest bardziej tutaj prośba i wiecie, stwierdzenie do Was, aniżeli samo tłumaczenie.
Okay, Kevin. Basically, what I want to add to it is, the many people. Well, I'm not based in Poland basically because I'm living, in the UK. So we've got, but we've got, online meetings. So I think that the distance between us is not really a matter in this case. You know what I mean? So basically, yeah, maybe that's the good idea to think a bit more seriously about forming the legal body of a foundation in Poland. You know what I mean? Yeah, definitely. Yeah. Yeah, maybe. It needs a structure. Yeah, it needs definitely a structure, and this way it's got to be correct. And so I'm sure there are many beautiful people. You've got really beautiful people who have skills, talents, and the knowledge and experience to get together and add up to one another, to complement. This is what sort of I'm good at. I know which kind of people I can bring together so they can complement one another. They can add up with the knowledge, expertise, and and really be part of this whole spontaneous evolution. So if there are no more questions, I gotta go, unfortunately, to another Zoom meeting now, urgently. Do you guys have any other urgent questions or important questions you wanted to ask? Thank you very much for your time for today. Thank you. Thank you for inviting me. Appreciate it. Thanks so much. A pleasure. One question on the chat. What kind of guns should I use when I want to make a health cup except CO2 guns? Could you elaborate on that? Thanks. The health cup, the cups for itself. I know Mr. Keshe elaborated on that years ago with the 9 cups, one in the middle. So I'm not going to go into that because that's a lot of, I think, knowledge you have to have. But yes. Principally, when you're working with the psychosomatic, so psychological, emotional, but connected with your physicality, especially with the neural connection of the red tissue or red muscle, right? You always work always CO2 GANs plus copper oxide GANs. When you're working only on an emotional level, never use copper oxide. Always use CO2 GANs with a little bit, for example, zinc GANs, because zinc is always connected to emotionality, also, of course, sexuality, but especially when it comes to emotions, CO2 GANs and zinc, you can never do something wrong with that, because plasma always seeks balance. Maybe you can translate that. Okej, czyli ja myślę, że tutaj akurat tego nie będę tłumaczył, a myślę, że to Marcin zrozumiałeś, ale jak wrócimy na Hangouta, to tam dokończę to. Okay, Kevin, so do we have any more questions to Kevin? Very important, ponieważ on musi iść na jakieś spotkanie kolejne na Zoomie, także moi drodzy, nie wiem, puszczamy Kevina wolno, czy nie? Tak, niech idzie. Okay, so very, 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 very big thanks to you for Well, dziękuję and do widzenia. That's all I can say. Smacznego, I can say. That's it. Yeah. Okay. Thank you very much then. Okay, Pavel, thank you very much. Thank you, Piotr. All of you. Thank you. Yeah. Talk to you soon. Thank you. Bye-bye. Ciao.